inglés y español. Bear with me, tengo un poco de paciencia, but I'll make it as quick as possible. Lo hago lo más rápido posible. So I saw the movie, vi la película, saw the music video, vi el video música, I listened, escuché, and I also listened to some of the themes in the movie. También escuché algunos temas de la película. Certain things they were jumping to, las cosas que brincaron, conceptos, etc., etc. Now, ahora, everything is spiritual, todo es espiritual, okay? And so I'm going to say very briefly, voy a decirlo en breve. The movie had a good balance, tenía un buen balance. As far as I could tell, I'm gonna finish it. De lo que yo he visto, lo voy a terminar de ver. What I think everyone should take from the movie as far as like, consider, lo que yo creo todo el mundo debe considerar de la película, as far as messages to you, cuando se trata de mensajes a ti, is the following, es lo siguiente. There is a balance, hay un balance of positive and negative, de positivo y negativo. A balance of chaos and order, un balance de lo que es caótico y orden. Now, humans, humanos, we kind of have experienced either too much chaos, hemos experienciado o mucho cosas caóticas, a very chaotic life, una vida caótica, or a life too controlled, o una vida muy controlada by others, de otros, or even ourselves, o nosotros mismos. We have to flow, tenemos que fluir between up and down, positive and negative, entre los altos y bajos, positivo y negativo, between light and dark, entre las luces y oscuridad. Now, ahora, you can say, tú puedes decir, that in the movie, en la película, let's talk about the whole concept of money real quick. Vamos a hablar muy rápido del concepto de dinero. One thing's for sure, una cosa es cierto, like I have mentioned, como yo he mencionado, in my other videos, en mis otros videos. You have the natural world, tú tienes la vida natural, el mundo natural, nature, la naturaleza, right? Then you have the artificial world. Después tú tienes el mundo artificial, the world of external things, el mundo de cosas externas, things we create, cosas que creamos. They have the good, tienen cosas buenas, but we have allowed these things, hemos dejado estas cosas, become a necessity. Bueno, better said, for far too long, we had allowed these things to become a necessity. Mejor dicho, para mucho tiempo, nosotros dejemos que estas cosas sean necesidades, and they're not, y no son necesidades. Necesidades, what we need, lo que necesitamos, food, comida, the abundance, la abundancia, love, el amor, those things, esas cosas, the natural things, las cosas naturales, we have with nature, lo tenemos con la naturaleza. Animals are family, animales, quote unquote, animals. Animales, better said, non-humans, no humanos, those who live freely and wildly in nature, los que viven libremente en la naturaleza, they are family, son familia. Friends, amistades, love, amor. They experience ups and downs. Ellos también experiencias altos y bajos. But no matter how many ups and downs happen, pero no importa cuánto altos y bajos pasan, there is, if you observe, for those who have observed, para los que sí observan, there's balance, hay un balance. This balance, the balance, finds a way to merge, busca una forma a mezclar los dos. And if you observe, si tú observas and you learn, y tú aprendes, you peel away at the layers of layers of pain, si tú pelas las etapas de dolores, you realize, te das cuenta, that ups and downs, que los momentos altos y bajos, are experiences, son experiencias, that allow us to grow, que nos dejas crecer, evolve, evolucionar. Now, mind you, ahora, para que sepan, evolution is not technology. La evolución no es tecnología. Has technology have its own way of getting message across? La tecnología tiene su propia forma de dar mensajes, a way where we have shared, una forma donde hemos compartido. Yeah, sí, of course, bien.
Claro. Do we need it? ¿Lo necesitamos? No. Do we build it because our spirit has a need? And so in some people they have created, or in some beings they have created it in a certain way, they have expressed those needs in a certain way. ¿Lo necesitamos? ¿O lo creamos? Mejor dicho, se ha inventado porque algunos seres con las necesidades que tenemos en nuestro espíritu lo han creado en formas de tecnología. These necessities they have created in forms of technology, such as, for example, the necessity to communicate. Por ejemplo, la necesidad para comunicarse. Yes, sí, that has happened. Eso ha pasado. Duh, obvio. You're looking at this video, también hablo de este video. Okay? But what I speak here, lo que hablo aquí, you speak in person. Yo he hablado en persona. Now, lo que quiero decir, now what I want to say. All right? We got work to do. Todavía tenemos trabajo para hacer. All right? We still are currently in the process globally. Todavía estamos en el proceso globalmente of getting away de alejarnos of living an artificial life as a necessity, de viviendo una vida artificial como una necesidad. The necessity, the natural life, la necesidad, la vida natural, is all by working with the land. Es trabajar con la tierra. Live with the land. Vivir con la tierra. With the animals. Con los animales. Okay? Make friends. Hacer amistades. Share love. Compartir el amor. Just share love. Be physiological. There's physiological maturity. Hay la maduridad fisiológica. And I mentioned it before in my previous video. Y lo mencioné antes. There's interspecies love. Hay amor entre especies. Okay? With respect to physiological maturity, con respecto a la maduridad fisiológica, I like to always mention that. Siempre me gusta mencionar what you call it, the dolphin lover. Siempre me gusta mencionar el amante del delfín. Other people have experienced that. Otra gente ha experienciado cosas así, things like that. And I've also talked about, y también he hablado, that energy, que esa energía, is spiritual, espiritual, it's creative, it's creativo, it's healing, it's sanar. It's just not a mere carnal pleasure, no es un placer solo carnal. But that's a topic for another day. You could go look at my videos. Es un sujeto para otro día, pueden ver mis videos. Alright, you might have to browse, van a tener que mirar y buscarlo. Alright? But anyways, this movie, esta película, very interesting, muy interesante. I would say it had a pretty interesting balance of its own. Tenía un balance interesante propio. Okay? The Peter guy. El tipo Peter. Whatever. That was interesting. Interesante. The character he played, el carácter que él se jugó, that was interesting. Very interesante. Life, as you know it, la vida, como muchos han dicho, is like a stage, es como una tarima. You don't need to identify with pain. Tú no tienes que identificarte con el dolor. We don't need to identify ourselves as needing to pay to live. No tenemos que identificar nosotros mismos como necesitar pagar para vivir. Do you have any idea how much fun we actually miss out on? ¿Tú sabes cuánta diversión y alegría nos estamos perdiendo? It's already work to work on oneself. Ya trabajo para trabajar en uno mismo. One's personal development, el desarrollo de uno mismo. That takes work. Eso toma trabajo, especially with families, especialmente con familias that have experienced separation, que han experienciado separación. Like, that shit's emotionally damaging. Esa cosa te daña emocionalmente, but that takes work. Eso toma trabajo. And that's something that sometimes people, when it comes to relationships, y eso es algo que a veces la gente cuando se trata de relaciones, they don't work on. They don't better, no lo mejoran, because they're too distracted trying to pay to live, porque están distraídos tratando de pagar para vivir. So, personalmente, and I know others have, y yo sé que otros lo han visto también, with that movie, con esa película, okay, and the song y la canción, shout outs to Kid Cudi, saludos a Kid Cudi, Ariana. I don't know y'all, no le conozco. Everyone's doing their best to their best ability. Todo el mundo está haciendo lo mejor a su mejor habilidad. Okay? All I will say, lo único que sí voy a decir, is that what we should do, lo que tenemos que estar haciendo, what we should be doing, lo que debemos estar haciendo,
is consistently evolving, consistentemente evolucionar, unite, unirse, get in touch with spirit, conectarse con el espíritu, right, within, dentro de ti, with life, con la vida. Get back to living the natural life, live with nature. Regresa a vivir la vida natural, vive con la naturaleza. Plant gardens, plantea jardines. Make sure we help each other accomplish our basic necessities. Vamos a estar seguros que nos ayudamos a cumplir nuestras necesidades básicas. Stop trying to put a dollar sign on the natural life. Para de poner un signo de dólares en la vida natural. Stop trying to own land. Paren de ser dueños de tierra. Stop trying to own other people or control other people. Para de tratar de ser dueño o controlar a otra gente. Humans, non-humans, humano, no humano. Okay? Share love, comparte el amor, communicate, comunica, understand, entiende that everyone interprets and communicates and interacts in very unique ways. Entiende que todo el mundo interpreta, interactúa en muchas formas únicas. I'll give you an example real quick. Te doy un ejemplo muy rápido. Ever heard that phrase, if someone hits you, turn the other cheek? ¿Has escuchado esa frase que si alguien te da, vira la otra? Si alguien te da la cara, vira la otra cara? You know that phrase can be understood a different way. ¿Tú sabes que esa frase se puede entender de otra manera? Some people take it, alguna gente lo dicen in this way, en esa forma. Someone turns your cheek, alguien vira tu cara, te das, they hit you, turn the other one. Vira el otro, almost sadistic and masochistic, eh? Casi sadístico y masoquista. Like, oh, let them hit you again. Oh, dete que te dan de nuevo. But like I said, pero como dije, when it comes to language, cuando se habla de lenguaje and communication y comunicación, other people hear that phrase, otra gente oye en esa frase, turn the other cheek, vira la otra cara, and they say, yes, y dicen, sí, I will turn the other person's cheek, yo viraré la cara de la otra persona. Don't hit me, no me de. Right, this is your temple. Claro, este es tu templo. Chaos and order. Lo que es caótico y el orden. Jupiter and Saturn, Júpiter y Saturno was the conjunction, la conjunción of Jupiter and Saturn, de Júpiter y Saturno, is known, is symbolically referred to, se refiere simbólicamente as a joining, como una unificación. Una unificación of chaos and order, de el caos y el orden. Okay? And there is many ways to have a balance of chaos and order. Y hay muchas formas de tener un balance de caos y orden without trying to go overly chaotic, sin ser extremadamente caótico, without trying to overly control or have order, sin tratar de extremadamente tener control o controlar o tener orden over others, a los demás. Okay? And we can together, individually and collectively, y nosotros colectivamente, individualmente y colectivamente, are very creative, somos suficiente creativos to find creative ways, a buscar formas creativas, to allow these energies to flow, para dejar estas energías fluir, and be expressed y expresar, without harming others, sin dañarse a otro, without interest, sin interés political, money, monetaria, okay? Without trying to control, sin tratar de controlar, without trying to go overboard, sin traerse a lo extremo. Paintball is one way. Jugar paintball es una forma. Airsoft, martial arts, artes marciales, música. There's so many avenues, muchas avenidas, and so many other creative ways that are currently being created. Y muchas formas creativas que en este momento se están creando. And then, last but not least, y después, lo último, pero no lo último, pero también importante, very important. And I need everyone to really pay attention to this. Y necesito que escuchen esto, because this is the most important, porque esto sí es lo más importante. Give me a second. I'm gonna hit my nicotine vape. Voy a darle todo vape. I wouldn't recommend you do this. No recomiendo que hagan esto. But anyways, pero de todas maneras, escuchen, listen.
honor the wisdom of our ancestors, present, past, future. Honorea el conocimiento y la sabiduría de nuestros ancestros, presente, anterior y en el futuro. Time does not exist. El tiempo no existe. It is only now. Solo es ahora. There is knowledge, hay sabiduría, such as free energy, como energía gratis. We really have the capacity, en verdad tenemos la capacidad to really experience a super fun life, a experienciar una vida divertoso without paying to live, sin pagar para vivir, without trying to control, sin tratar de controlar, without trying to be too extreme in chaos, sin ser extremo en el chaos. Okay? Now, ahora, obviamente, since this is just a review, como esto es un review, if you look at you can subscribe, pueden suscribirse. You can look at my other videos, miran a sus otros videos. Subscriptions, I don't really care for. Suscripciones no me importan mucho. I know they have a place, sé que tienen un espacio, but they're not as important, pero no es tan importante as people understanding the message. No es tan importante que la gente entendiendo el mensaje. The message me, I, we, and others share. El mensaje que yo y otros como yo compartimos. Okay? Go look at my videos, mira mis videos. Right now, I am working on my finance. I'm working on the artificial part of my life. Ahora estoy trabajando en la parte artificial de mi vida. But I stay true to the natural, pero mantengo diligente a lo natural. I will always, in all my videos, siempre en mi video, and I have, y lo he hecho, he hablado of living naturally, de vivir naturalmente, and all the what I call extras, y todo lo que yo le digo, los extras de la vida. Okay? And I think that's all I got for y'all. Creo eso es todo lo que tengo para ustedes. I'm gonna finish watching the movie, voy a terminar de ver la película, it's pretty cool, está bien. And yeah, namaste, go meditate, ve y meditas, go swim. Get rid of these prisons y sueltan estos calces, both intelectual, emotional, and even physical. Y hasta physical, okay? Let's heal. Vamos a sanar. Get connected with nature's plant medicines. Conéctate con las medicinas de la naturaleza, planta, okay? Consider a plant-based diet. Considera una dieta basada en planta. Help each other plant gardens. Ayúdase a plantar jardines. Live with the land. Vive con la naturaleza. Live with the animals, quote unquote. Vive con los animales. Right? Make friends. Crean amistades. Share love. Comparten el amor. Respect physiological maturity. Respeta la mayoría fisiológica. Okay? Communicate. Comunican. If there is a clash, si hay un choque, because people understand something a certain way, porque la gente entiende algo de una manera, take the time, tome el tiempo, to step into the shoes of others, a ponerse en los zapatos de otro, into each other's minds and mentes de otro, heart, corazón. You'll find, ustedes encontrarán that you have a lot in common, que tienen muchas cosas en común. Okay? Anyways, that's all I got. Eso es todo lo que tengo. I hope y'all liked the video. Espero que gustaron el video. More importantly, más importante, I hope you get the message. Espero que cogen el mensaje. I'm very confident that a lot of you do. Y estoy confidente. Estoy seguro que muchos de ustedes sí entienden el mensaje. And if you need more clarity on what I'm saying, y si necesitan más claridad en lo que estoy diciendo, like I said, como he dicho, go check out my videos. Ve check out mis videos. If you want to support with the extra side of finance, si quieres soportar con la parte extra de finanzas, for the moment, para el momento, I just have on one of my videos, en uno de mis videos, I'll put it here, yo lo pongo aquí, but it's just PayPal and Cash App. It's PayPal y Cash App.
But more important to me, pero más importante para mí, is that you guys get the message. De que ustedes entienden el mensaje and take the action, tomen la acción, protect each other, protéjense, love each other, ámense, unify, únense, grow, crecen. Okay? Namaste.